Hi everyone and welcome to my channel. Today I'm gonna share with you guys how to use the French noun and the article. Salut mes amis, j'espère que vous allez très bien. Mbote na bandeko news tu boza kolananga lelo na kotangisa bino ndeni to itiza ba kombo na ba article na français, okay? So in French, all nouns are either masculine or feminine, okay? So in French, you're gonna hear we say la, le, l'apostrophe, okay? So when you hear le, be careful. It could be in a plural form, okay? So here we have ami, accent, action, café, étudiant, étudiante, okay? One more time, ami, accent, action, café, étudiant, étudiante. So this one, ami, okay? Ami sound the same. This one is silent. You don't pronounce it. Okay? And then accent, action, café, étudiant, étudiante. These are the noun. Okay? Now we have un is used for masculine noun. Okay? Une is used for the feminine nouns. Okay? So when you look at here, we have un ami. Okay? So we kind of link it. Un ami, un accent, un pasteur, un maître, un père. Okay? So we have un ami, un accent, un pasteur, un maître, un père. One more time. Un ami, un accent, un pasteur, un maître, un père. Okay? And then here we have a feminine. We have une amie, une pasteur, une maîtresse, une mère. One more time. Une amie, une pasteur, une maîtresse, une mère. So this one, the feminine part. Une amie, we don't need to link it. Une pasteur, une maîtresse, une mère. Okay? So here we have il y a un étudiant. Il y a une étudiante. Abby a un ordinateur. Amy a un sac à dos. So here, you're gonna hear sometimes people say il n'y a pas. Il y a un étudiant. Here you kind of link it. Il y a une étudiante. Abby a un ordinateur. Here you kind of link it. Amy a un sac à dos. Okay?